Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. As we were learning how to measure the inflation rate over time by using statistical measure weighted aggregate price index. In the previous lecture we put statistical measure weighted aggregate price index where we use current quantities. Let me take you back to that formula. This is the statistical measure weighted aggregate price index, and we put here current quantities, but we can change this formula like this as well. Alternative formula for the weighted aggregate price index means we will little modify this statistical measure. In the previous weighted aggregate price index we use current quantities, and now suppose we are using base year quantities. That is the only difference between the two different formulas. In the previous one we use here current quantities QCI, and now in this one alternative formula we will use base year quantities QBI. So that is the difference between the two statistical measure only. So alternative formula to estimate inflation rate where quantity is base year quantity, we will use the quantity as a base year quantity. So weighted aggregate price index in time t is equal to summation PCI multiplied by QBI divided by summation PBI multiplied by QBI bracket close multiplied by 100. So PCI we discuss, PBI also we discuss. Quantity base year means that in here I represent the number of items. So if I is 1, QB1 means quantity of the item 1 in the base year. Item 1 quantity in the base year. So we will, where QBI stands for the base year quantity of the item. Ma ila dobara dar dari+eng ke dar ther lecture ma कीमती ra अंदाजा करें और weighted aggregate price index एक स्टैटिस्टिकल मेजर क्यूरा इस्तेमाल करें. वो स्टैटिस्टिकल मेजर ये भी इंजा करंट क्वांटिटी इस्तेमाल शुद दर ये वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स की तेर शुद वो इंजा करंट क्वांटिटी है QCI करंट क्वांटिटी ऑफ द आइटम आई, करंट क्वांटिटी ऑफ द आइटम आई मा ये स्टैटिस्टिकल मेजर या कमा के तब्दील में कुनिम मॉडिफाई में कुनिम दर ये चेंजेस में आ रहे हैं. खुईतर हम ये फार्मूला कीमती रा मजर में कुना, पैमाइश में कुना और अंदाजा में कुना. अल्टरनेटिव फार्मूल यानी फार्मूले मुतबादिल या तब्दील दरे फार्मूल चियास इंजा क्वांटिटी बेस ईयर इस्तेमाल मिशा. वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स इन टाइम टी इंजा ये क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ आइटम आई, बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ आइटम है. ये फर्क है दर माबेनी वो फार्मूल वो स्टैटिस्टिकल मेजर के दर तेर लेक्चर तेर शुद और आले के मामे ख्वानिम दर ये फर्क सिर्फ ये है कि उनजा करंट क्वांटिटी बुद और इंजा बेस ईयर क्वांटिटी है. देगा वो एग्जांपल मा वापस मी गिरम और इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट में करूं. खो फॉर एग्जांपल एस्टिमेट the weighted aggregate price index for the gas and cooking oil between 2019 and 2020. It's mean again we are taking the same example to keep the things easy. We are estimating changes in prices of gas and cooking oil between 2019 and 2020. So weighted aggregate price index in 2020. Formula, this is current price of the item I. So we have the first item cooking oil, its current price in 2020, that is 300. We will put here 300 multiplied by the quantity of the first item cooking oil but in base year.
So what is the base year of cooking oil? 2019, and its quantity is 50. So we will put here 50. Plus from the formulation, because we have two items. So current price of the second item gas. So in 2020, that is price is 170. We put here. Multiplied by the quantity of the second item base year quantity. So second item is gas and its base year quantity in 2019, that is 20. So I am putting in here. Divided by price of the item 1, item I in base year. So we have first item cooking oil, its base year price in 19 is 200, we will put here. Multiplied by the base year quantity. So base year quantity of the cooking oil is in 1950. Plus base year price of the second item gas. What is that? 120 we put. And multiplied by base year quantity of the gas in 2019, that is 20, we put in here. Multiplied by 100 as it is. Weighted aggregate price index in time 2020 is equal to 300 multiplied by 50, 15,000 plus 170 multiplied by 20, 3400 divided by 200 multiplied by 50, 10,000 plus 120 multiplied by 20, 2400 and whole multiplied by 100. Now weighted aggregate price index in 2020, 15,000 plus 3,400 is equal to 18,400 divided by 10,000 plus 2,400, 12,400 multiplied by 100. Weighted aggregate price index in time 2020 is equal to 18,400 divided by 12,400 will give us the value 1.48 multiplied by 100 as it is. Now weighted aggregate price index in 2020, when we multiply 1.48 with 100 we will get 148.38%. Now look, what does this mean? 148.3%, what does this mean? This means inflation rate in 2020, that is 148.38%. Now what is the inflation rate in 2020? We have to calculate the difference between the inflation rate in 20 and 19. So find out the increase or decrease in the price between the two time periods. So increase in price level is equal to inflation rate in 2020 minus inflation rate in the base year 2019. Inflation rate in 2020 we calculate 148.38% and inflation rate in the base year, that is 100. 148 minus 100, 48.38%. This is the inflation rate in 2020. What does this mean? This means that the prices in 2020 of the cooking oil and gas increased by 48.38%. Inflation rate is a 48.38% in 2020. Prices of the cooking oil and gas increased by 48%. ما ایره دوباره در زبان دری تشریح میکنیم اگزامپل را. اینجا اگزامپل یہ است که باید ما اندازه کنیم که قیمت های گیس او کوکینگ آیل در مابین 2019 و 2020 به کدام اندازه چینج شده میره، انکریز شده میره یا دیکریز شده میره. خو ما ضرورت به انفارمیشن به حواله کوکینگ آیل و گیس دارم، به تایم پیریود دارم. او از این تیبل بسیار واضح است. اول کالم کوکینگ آیٹم را نشان میده کوکینگ آیل او گاز. دوم کالم بیس ایر پرایس یعنی قیمت کوکینگ آیل او گاز در 2019 را نشان میده. سوم کالم قیمت کوکینگ آیل او گیس را در 2020 نشان میده. چهارم کالم کوانتیتی گیس او کوکینگ آیل در 2019 را نشان میده. او پنجم کالم کوانتیتی کوکینگ آیل او گیس در 2020 را نشان میده. از اینجا ما در فرمول بجای ویریبل قیمت ویریبل وضع میکنیم.
weighted aggregate price index in 2020. خو اینجا در فرمول I آیتم را نشان میده، یعنی اول آیتم یعنی C1 PC1 خو اولین آیتم کوکینگ آیل است او PC با این معنی که current price کوکینگ آیل که فعلا در بازار جین یاد دارم. فعلا ما در 2020 هستیم خو فعلا قیمت کوکینگ آیل در 2020 پر کیجی 300 افغانی است. سو اینجا نوشته کردم 300 ضرب base year quantity of the item item cooking oil است اولین ایتم. خو کوانتیتی و نوشته کو خو از گذشته سال، خو گذشته سال کوانتیتی 2019 و 50 یونیت است. اینجا بجای کیوم بی آی 50 نوشته کردیم. جمع دوم ایتم current قیمت دوم ایتم گیس است فعلا که در 2020 قیمت جریان داره و 170 است. اونجا اورا نوشته کردیم ضرب بیس ایر کوانتیتی آف دوم ایتم گیس است او بیس ایر 2019 است او کوانتیتی در 2019 گیس 20 است. اینجا 20 نوشته کردیم divided by base year price of the first item cooking oil. خو cooking oil base year price in 19200 ما اینجا نوشته کردیم بجای PBI ضرب quantity of the cooking oil in base year in 19 that is 50 ما اینجا نوشته کردیم جمع base year price of the gas so that is 120 اینجا نوشته کردیم and base year quantity of the gas that is 20 in 19 اون نوشته کردیم ضرب یہ صد از فرمول weighted aggregate price index in 2020 300 ضرب 50 که میشه و 15000 ولیو میتا جمع 170 ضرب 20 که میشه و 3400 ولیو میتا تقسیم 200 ضرب 50 10000 ولیو میتا جمع 120 ضرب 20 2400 ولیو میتا ضرب 100 خودش weighted aggregate price index in 2020 15000 جمع 3400 18400 شد تقسیم 10000 جمع 20400 12400 ضرب 100 خودش weighted aggregate price index in time 2020 18400 را که با 12400 تقسیم کردیم 1.483 برآمد ضرب 100 weighted aggregate price index in 2020 ایک ضرب شد 148.38% inflation rate برآمد در 2020 in 2020 inflation rate شرح قیمتی 148.38% است. علما increase in price level یعنی در مابین 2019 و 2020 قیمت های گاز او کوکینگ آیل با کدام اندازه اضافه شد پورا کلکولیت کو با این فرمول کلکولیت میشه increase in price level برابر با قیمتی inflation rate در 2020 منفی قیمتی در 2019 و قیمتی در 2020 خو اینجا کلکولیت شد 148.38% او همیشه قیمتی بیس ایر 100% می باشه خوی منفی 100% کرده از 148 که 100% بروا 48.38% می مانه. یہ چی معنی داره؟ انٹرپریٹیشن یہ انفلیشن 48.38% چی هسته؟ به این معنی که از 2019 تا 2020 قیمت های کوکینگ آیل و گیس 48% انکریز شد. و یہ به این معنی که قیمتی در مابین 2019 و 2020 48% اضافه شد. علما quantity index را discuss میکنیم. quantity index measure the percentage change in the quantity of the commodities over time. Quantity index will measure the rate of change in quantities over time between the time periods.
the same formulation we will use. But in here we will just measure the change in quantities, not in price. In here we will use price as a base year. Price as a base year. In here we are measuring quantities, increase or decrease in quantities over time. So the same formulation we will use, the same statistical measure, weighted aggregate quantity index in time t. The only difference between this formulation and the previous formulation is this. In the previous formulation, we were measuring change in prices. So that is why we put price first and we weight each data item according to the price. And in here, we are measuring change in quantities. That is why we will weight every item according to its quantity of usage. So we put the Q quantity first and price second. So QCI multiplied by PCI divided by QBI multiplied by PCI multiplied by 100. The only difference is this, that in the weighted aggregate price index, we weight each data item according to the item prices, and we put prices first in the formula and we measure, we estimate change in prices over there. But in here, we are just measuring change in quantities. That is why we will weight every item according to the quantities, and then we will put quantities first in the formula. So the same formula, only difference that we are weighting every item according to its quantities and we are measuring change in quantities over time. So for example, estimate the weighted aggregate quantity index for the gas and cooking oil between 19 and 20. The same example, we have to measure that how much quantities between 19 and 20 increase. So this is the data table. First column define the items, second column define the per kg price in base year, third column define the per kg price in current year, fourth column define the quantity of 2 items in base year, and fifth define the quantity of 2 items in current year. We will just put the values. Let me put values from the table. In the formula we have weighted aggregate quantity index. This is the statistical measure, statistical formulation that we can use to estimate change in quantities over time. So weighted aggregate quantity index in 2020 is equal to, this is QCI. I represent item number first. So first item is cooking oil, mean QC1. Current quantity of the cooking oil in 2020, that is 150, I am putting in here. For QCI, I replace 150 multiplied by PCI, current price of the cooking oil. So current price of the cooking oil is 300, I am putting in here. Plus second item, current quantity of the item 2 gas is how much? 100, I am putting in here. Multiplied by the current price of the gas, 170, I am putting in here. This 100 multiplied by 70, whole divided by quantity of the cooking oil in base year, QB1. So what is the quantity of the cooking oil in base year? That is 100, I am putting in here. Multiplied by current price of the cooking oil in 2020, that is 300, I am putting. Plus base year quantity of the gas in 2019, 50, I put in here. Current quantity of the item 2 in 20, that is price, that is here 170, I put, multiplied by 100. Weighted aggregate quantity index in time 2020 is equal to 150 multiplied by 300, 45,000, plus 100 multiplied 170, 17,000, divided by 100 multiplied by 300, 30,000, plus 50 multiplied by 170, 8,500, multiplied by 100 as it is. Weighted aggregate quantity index in 2020, 45,000 plus 17,000, 62,000, divided by
38,500 multiplied by 100. Weighted aggregate quantity index in 2020 is equal to 62,000 divided by 38,500, 1.6103 multiplied by 100. And now weighted aggregate quantity index in 2020, when we multiply 1.61 with 100, we will find 161.03%. This is the increase in the quantity in 2020. Increase या change in the quantity of cooking oil and gas in 2020. So how we can compute increase in quantity level? This is not price. This is writing mistake, typing mistake. Increase in quantity level. So this is increase in quantity in 20 minus increase in quantity in base year. So increase in quantity, that is 161.03%. minus increase in quantity in base year, that is 100%. So this implies a 61.03%. What does this mean? This means that the quantity of the cooking oil and gas increased between 19 and 20 by 61.03%. This is interpretation. That the quantities of cooking oil and gas in 19 to 2020 increased by 61.03%. ما ایره دوباره در زبان دری واضح میکنیم که یک اگزامپل است. در یک اگزامپل ما اندازه میکنیم که در مابین 2019 و 2020 کوانتیتی کوکینگ آیل و گیس به کدام اندازه چینج میشه، increase میشه یا decrease میشه. خود دیتا تیبل انفورمیشن اویلیبل است. ما این انفورمیشن از تیبل میگیرم و در یه statistical tool وضع میکنیم. ये फॉर्मूलास QCII आइटम را निशान में था. इंज अव्वल आइटम कुकिंग ऑयल अस खो ये बई माना कि क्वांटिटी कुकिंग ऑयल फैलन के जरियान दारा करंट क्वांटिटी कुकिंग ऑयल खो 150 दर 2020 ये नविश्ता कदम ज़रबे करंट प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल वो दर 2020 प्राइस कुकिंग ऑयल 600 अफगानियस नविश्ता कदम जमा दोम आइटम करंट क्वांटिटी दोम आइटम गैसस करंट क्वांटिटी वो 100 भाई वजह 100 नविश्ता करें ज़रबे करंट प्राइस से दोम आइटम गैस वो 170 इंजन नविश्ता करें तकसीम को इरा बची बेस ईयर क्वांटिटी आइटम अवल और आइटम दोम आइटम अवल कुकिंग ऑयल्स और बेस ईयर क्वांटिटी कुकिंग ऑयल 100 भाई वजह 100 नविश्ता करें और करंट प्राइसेस भाई वजह 600 नविश्ता करें जमा बेस ईयर क्वांटिटी दोम आइटम गाज वो चंदस 50 यूनिट इंजन नविश्ता करें और करंट प्राइस गैस कैश वो दर 2020 170 भाई जो नविश्ता करें ज़रबे 7 खुदिश आले वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स इन 2020 एक ही ज़रब शुद 45,000 जमा 17,000 बरामद तकसीम ये की ज़रब शुद 30,000 जमा 8,500 बरामद ज़रबे 100 खुदिश वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स इन 2020 45,000 जमा 17,000 62,000 तकसीम 30,000 जमा 8,500 38,500 ज़रबे 100 खुदिश वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स इन 2020 62,000 के तकसीम कदम बस 38,500 ये वैल्यू में था 1.61 ज़रबे 100 खुदिश वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स इन 2020 ये की ज़रब में शा 161.03% कैलकुलेट शुद 161.073 वट ये बची माना ये भाई माना कि दर 2020 क्वांटिटी कुकिंग ऑयल और गैस increase should ba 161.03% आले दर 2020 बकुदाम अंदाजा इजाफा शुद वो अंदाजा वही फार्मूल कैलकुलेट में ये प्राइस ने से क्वांटिटी एस इंक्रीज इन क्वांटिटी लेवल ये इन्फ्लेशन रेट ने ये इंक्रीज इन क्वांटिटी इन 2020 एस मंथली इंक्रीज इन क्वांटिटी इन 2019 एस ये टाइपिंग मिस्टेक एस यानी इंजा
کوانتیتی که انکریز شد اون نوشته میشه و اینجا در بیس ایر کوانتیتی نوشته میشه. خب کوانتیتی که در 2020 و 19 مابین انکریز شد و 161.03% است، اینجا نوشته کردیم. منفی در بیس ایر کوانتیتی که چینج میشه و همیشه 100%. از 161 که 100% منفی شود 61.037% میتر. یہ به این معنی که کوانتیتی گیس و کوکینگ آئل در مابین 2019 و 2020 61.03% انکریز شد.